live streaming isn't. Yeah. मुलांना टाकलं का नाही? मुलांना टाकलं का? Bachelor madam, you please start. Thank you, sir. Welcome to the session Communication Skills. It's our honor to have Dr. Ashwin Ranjnikar as an expert for the session. Sir is working as an assistant professor and head of Department of English at Sri Sant Sautamai Gramin Mahavidyalaya, Fulamri. He is the director of IQAC and research guide for PhD at Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. He also has contributed to edit and translate many books. Sir has credited 11 research papers on his account and participated in various workshops. Now, I request Sir to take the charge and to motivate our students. Sir, please. Thank you so much. So friends, today we are going to discuss about the communication skills and what are basically communication skills. So now we are living in the age of information and technology, and this information and technology has changed our life totally, and we became universal. Excuse me, sir. Sorry to Before- disturb you. Excuse me, sir. Yes. Yeah. Actually, echo is there. I think you have started on mobile as well as on laptop. So No. please unmute one system. Okay. Please mute one system so that no echo will be there. Thank you, sir. Please be continued. Yes. So we are living in the age of communication and information technology, and this technology has changed our life totally. And when we are talking about the communication, then definitely we have to look about the various tools and techniques of communication.
So for what purpose we require communication? So that is the basic idea, and we are going to discuss about this basic idea only. So what is the use of communication? The communication is required to share our views, our thoughts, our emotions, our ideas to the participants or to the listener. So it is a well-known saying that for the communication purpose, we require two persons. That is, one is going to speak the truth, and the another one is going to listen that truth. So the communication requires the basic thing to have a communication that we require two persons. One is listener and another one is the speaker. Now, when we are living in this corona period, in this period also, we have observed number of things. And though the process of learning is halted because of the corona, we all joined our hands together by using this advanced technology, that is the information communication technology, through which we are able to communicate, we are able to express our thoughts, our emotions, our ideas to each and everyone, and this is only happening because of the internet and various tools of communication. So when we are talking about the communication system or the way of communication, it has two basic parts or two basic types. One is called as verbal communication and another one is called as non-verbal communication. And the verbal communication, when we are discussing about verbal communication, then in this verbal communication, we have to think about four basic skills that for communication purpose we require, as I have said, that it requires two persons to have a communication. One is a speaker and another one is a listener. So from this purpose, from this point of view, we have two basic skills, that is listening, another one is speaking, and again two skills we require, that is reading, and fourth one is writing. So these four skills we require for better communication, that is listening, speaking, writing, and reading. So first we discuss about that two persons required, that is one is called as a speaker and another one is called as listener. So what is the two more aspects that we have to focus on, that is reading, and fourth one, that is writing. So these are the four basic skills that we require to have a better communication skills, that is called as verbal communication. And when we talk about non-verbal communication, then in non-verbal communication it comprises of your facial expressions, your posture, then your movements of hands, your eye contact, your tone of voice, what particular tone you are using. So that is also very much important. When a lecture is going to be there in the classroom, or when now as there is no any type of classroom, but we are communicating with each other by way of these advanced technologies, that is the virtual communication is going on. So here is also virtual communication, your tone plays a very important role, and various other medias of communications are also available nowadays. So these are the two basic parts that we have to consider. First one is called as verbal communication and another one is called as non-verbal communication. So along with this, there are four types of communication
or on when we are talking about the communication skills, then at that time there are two ideologies. As we all are Bharatiya people, then definitely our own system has the way of communication. And when we are talking about the Western philosophy, Western culture, then there are their own theories of communication. What is the first part of communication that in Indian scenario or in Bharatiya scenario that I have to point out? Just a second, just a moment. Hello. Huh. बर तर बर किती वाजता आहे? बर तुम्ही बसा, मी येतो. ठीक. So I am talking about the communication method of, that is the way of communication by the Indian philosophy, that basically when the examinations are there, then at the time of examinations or any whatever particular work or important work we have to carry out, we pray to God. And what is the praying to God? That is the communication with yourself, that you are communicating with yourself only. That is called as intrapersonal communication. Prayers are there. We pray to God. We offer our devotion to the God. And when we pray to the God, then at that time we get some sort of energy, we get inspiration. And because of that inspiration, because of that confidence, we carry out our work very smoothly. So from where this energy comes, that is the energy is resting in yourself only. There is no any type of outer source of energy. It is the energy that we all human beings have stored in our personality, in our body. And what is that personality? What is that body? That is our Atma. And Swami Vivekananda has rightly said that you are the son of that power. That is, he said that the nectar is lying in your body. That is Amrutasya Putraha. So what is this? That means आपण सगळेजण त्या अमृताचे पुत्र आहोत. मग ते अमृताचे पुत्र कोण? तर हा सगळा जो देव आहे, ज्याने ही सगळी सृष्टी निर्माण केलेली आहे, तो सगळा जो आहे हा करता धरता त्याचे असणारी जी शक्ती आहे, ती शक्ती आपल्यामध्ये आहे. आणि ज्यावेळेस आपण अशा प्रकारची प्रेयर करतो, अशा प्रकारच्या प्रार्थना आपण म्हणतो, त्यावेळेस निश्चितपणे आपल्याला मग अशा प्रकारची एनर्जीचा अनुभव आपल्यामध्ये होतो. आणि मग आपण त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही कार्य करायचं आहे ते कार्य करण्यासाठी आपल्यामध्ये शक्ती उत्पन्न होते, धाडस निर्माण होतं आणि मग ते कार्य आपण निश्चितपणे पार पाडू शकतो. तर हा जो प्रकार आहे वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज कॉल्ड एज इंट्रा कम्युनिकेशन. आपण स्वतःशीच बोलतो. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन म्हणजे दोन किंवा अधिक व्यक्तींशी ज्यावेळेस आपण बोलतो त्यावेळेस त्याला इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आपण असं म्हणतो. आणि तिसरा प्रकार जो आहे तो आहे मास कम्युनिकेशन. अनेक लोकांशी आपण संवाद साधतो, अनेक लोकांशी आपण बोलत असतो, चर्चा करत असतो, भाषण देत असतो, व्याख्यान देत असतो. हा सुद्धा त्यातलाच एक प्रकार आहे मास कम्युनिकेशन. आणि आता तर ह्या because of these virtual communication and social media, that is Facebook, WhatsApp, then all the social medias are there. Twitter is there, Instagram is there. Because of these all we are going to communicate with each and everybody, so that with this advancement in communication technology, in the way of communication, it is said that now the globe has become a village. हे सगळं जग जे आहे ते जग एक खेड झालेलं आहे असं आपण म्हणतो. कारण आपण क्षणार्धात एकमेकांशी लगेच संवाद साधू शकतो. ज्या गोष्टी सगळ्या आता पॉसिबल होऊ शकत नव्हत्या, अशक्यप्राय अशा सगळ्या वाटत होत्या, त्या सगळ्या गोष्टी सुद्धा आता शक्यप्राय झालेल्या आहेत.
याच्या आधीचा जर कालावधी आपण बघितला करोना पूर्वीच्या कालावधी, तर त्यावेळेस आपल्याला असं वाटत होतं की आपण आता सगळी व्यवस्था आता ठप्प झालेली आहे, काय होईल असं सगळं चित्र निर्माण झालेलं होतं. परंतु त्याही परिस्थितीमध्ये मात करून आपण सगळ्यांनी आता या शिक्षणाला अधिक गती देण्यासाठी या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणावर सुरू केलेला आहे आणि त्याचा वापर करून आपण एकमेकांशी संवाद साधतो आहे. अशा पद्धतीने आपलं जे संवादाचं जे माध्यम आहे ते माध्यम आता सुरू झालेलं आहे आणि शिक्षणाची जी प्रक्रिया जी थांबलेली होती ती आता निरंतर पद्धतीने आपण पुढे सुरू ठेवलेली आहे. तर अशा पद्धतीने आपलं हे with the help of advanced technology, with the help of many platforms, we have started communicating with each other. Whatever the ideas are there, that ideas we are going to share with each other. So these are the various forms of communication. Whereas you all are the students from engineering background that you admitted in the first year for the diploma courses, now you are going to become an engineer. So this is a part of professional education, skill-based education, and it is very important for anybody to be effective in communication skills. And you are taking education, you are getting education with the help of the skills, and this communication is also a very skill-based education. So you require skill. You have to be proficient in these four skills. That is listening, speaking, writing, and reading. What is listening? Listening means you have to listen to everybody. If you are working to as an engineer, you are employed in a company, then definitely you have to listen to your subordinates, whatever the problems they are facing. Now you are as a student, you are learner. So to have a good learner, you must be बन सकते नहीं. तो अच्छे व्यक्ति बनने के लिए हमको अच्छा सुनना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा. जो भी हमारे पास आएगा उसकी हर एक बात हमको सुननी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें रिएक्ट करना पड़ेगा. लेकिन आज कोई सुनता ही नहीं है. सब लोग अपने अपने काम में मशगूल होते जा रहे हैं और जैसे ही अपने काम में मशगूल होते हैं, अपने जो आसपास बैठे हुए सब स्टूडेंट्स रहते हैं, अपने घर में भी बैठे हुए रहते हैं, तो भी हम किसी का सुनते नहीं है. तो ये तो अपने जो बड़ी सब नागरिक है, जो युवा नागरिक है, ये युवाओं को ज्यादा सुनने की जरूरत है. उन लोगों ने सुनना चाहिए. जितना आप अच्छा सुनोगे उतने ही आप अच्छे व्यक्ति बनोगे और व्यक्ति अच्छा व्यक्ति निर्माण करने का काम ही शिक्षा व्यवस्था करती है. और इसी के लिए हम सब लोगों ने पहले अच्छा सुनना चाहिए, सबका सुनना चाहिए और उसी के बाद ही हमको अच्छा उसको रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए. अगर हम अच्छे सुनेंगे नहीं तो हम उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करेंगे? तो इसीलिए हमको रिस्पॉन्ड भी करना जरूरी है. तो पहले उसको सुनना पड़ेगा. यू मस्ट बी अ परफेक्ट लिसनर. तो अच्छा सुनोगे तो अच्छा व्यक्ति बनोगे. उसके बाद में है स्पीकिंग. अगर आपको कुछ बोलना है तो कुछ बोलने से पहले हमको कुछ लिखना पड़ेगा. जिस विषय के ऊपर हमको बात करनी है उस विषय के बारे में हमको लिखना पड़ेगा और लिखने से पहले हमको उसको पढ़ना पड़ेगा. फॉर टुडेज लेक्चर आल्सो, नाउ आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है, तो इनवाइट करने के बाद में मुझे आपके सामने जो बात रखनी है वो बात रखने के लिए पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा. पढ़ने के बाद में मुझे उसके पॉइंट्स निकालना पड़ेंगे. वो पॉइंट्स निकालने के बाद में उस पॉइंट्स को मैं आपके सामने इलेबोरेट करूंगा. सो व्हाट इज द वे ऑफ, दिस इज द वे ऑफ डेलिबरेटिंग, दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन. सो पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद उसमें से पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे. किसी का अच्छे जो लेक्चर्स होंगे वो लेक्चर सुनने पड़ेंगे, वहां से पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे. वहां से पॉइंट्स निकालने के बाद फिर हमको
हमारे जो नोट्स है वो जो वीडियो में देखा है, जो किसी से सुना है, वो सुनने के बाद, पढ़ने के बाद इन सबको मिला के हमको फिर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। और उसमें ये सब सुनने के बाद में what are the impact, what are the inspiration you have received, what insights you have developed, according to that you have to make your own notes, and after that now you are ready to share your ideas. So this is the way of communication. तो इस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। हमारे पढ़ाई का तरीका भी ऐसे ही होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग इस क्षेत्र में आगे आए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोगों को हमारी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को भी इसी तरीके से आगे ले जाना पड़ेगा। और उसी तरह से हम लोग चलते हैं। जैसे कि पहले लेक्चर्स होते हैं, उस लेक्चर्स में हम लोग कुछ सुनते हैं, सुनने के बाद कुछ नोट मेकिंग करते हैं, नोट मेकिंग के बाद कुछ रेफरेंस बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसमें से भी नोट मेकिंग करते हैं, और नोट मेकिंग के बाद अपने जो इनसाइट्स है, व्हाट वी हैव रिसीव्ड, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, अकॉर्डिंग टू दैट, बाय क्लबिंग ऑल दीज आइडियाज we come with our own idea. So from where this idea erupted? Because of your experience. So what are your experiences are there? According to that, you are going to this is the way of learning, this is the way of educating yourself. And when we are in higher education, at that time you have to follow these 4 types that we are discussing about. That is, first one is called first skill that we have to acquire, that is listening. We have to listen as much as we can. Then we have to read. मराठीमध्ये एक म्हण आहे, वाचाल तर वाचाल. आणि आताच पूर्व राष्ट्रपती आवडते राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाईल मॅन त्यांचा जो जन्मदिवस आहे, तो जन्मदिवस सुद्धा वाचन संस्कृती दिवस म्हणून खूप मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो संपूर्ण भारतामध्ये. आणि मग त्या दिवशी अशा पद्धतीने वाचनाचं महत्त्व आहे की आपण जितकं वाचू तितक्या पद्धतीने आपल्यामध्ये असणाऱ्या आपले जे मन आहे ते मन अधिक प्रगत होत राहील. आणि भारतीय ज्यावेळेस आपण विचार करतो त्यावेळेस भारतीय विचाराच्या दृष्टीने आपल्याला 5 गोष्टींचा सर्वात महत्त्वाचा विचार करावा लागतो. तो म्हणजे आपल्या शरीराचा विचार करावा लागतो, आपल्या मनाचा आपल्याला विचार करावा लागतो, आपल्या बुद्धीचा आपल्याला विचार करावा लागतो, आणि त्यानंतर आपल्याला जे आध्यात्मिक दृष्ट्या त्या ज्या पायऱ्या आहेत त्या पायऱ्यामध्ये माणसाच्या पंचकोशाचा विकास झाला पाहिजे. ते पंचकोश कोणते? तर वनीस, त्याला आपण असं म्हणतो अन्नमय कोश, दुसरा म्हणतो प्राणमय कोश, तिसरा जो कोश आहे तो आहे मनोमय कोश, चौथा जो कोश आहे तो आहे विज्ञानमय कोश, आणि 5वा जो कोश आहे तो आहे आनंदमय कोश. हे सगळं जे काही आपण शिकतो आहे, करतो आहे, ह्या अभ्यास केल्यानंतर ज्यावेळेस आपल्याला रिझल्ट आपण घ्यायला जातो त्यावेळेस आपल्याला आपण जे वर्षभरामध्ये काही शिकलेलो आहे ते शिकल्यानंतर आपल्याला जी परिस्थिती बघून आपल्याला आनंद मिळतो की अरे मी जे काही शिकलेलो आहे त्याचं आता मूल्यांकन झालं आणि मला 60% मिळाले, 70% मिळाले, 80% मिळाले, 90% मिळाले. So what is this? This is your result, and because and when you analyze yourself, after that you receive happiness, and that fulfilling आपल्याला त्या मनामध्ये असलेल्या त्या अशी एक पूर्णतेची समाधानाची भावना ज्यावेळेस निर्माण होते त्यावेळेस आपण आनंद प्राप्ती आपल्याला होते, तृप्त आपण होऊन जातो. तर हे सगळे जे आहे या सगळ्या 5 गोष्टींचा विचार आपल्याला करावा लागतो. आणि म्हणून हा सगळा जो भाग आहे या भागाबद्दल अधिक विश्लेषण करत असताना 2 आयडियोलॉजीचा आपण पूर्णपणे विचार केला पाहिजे. एक आयडियोलॉजी जी आहे ती जी भारतीय तत्वज्ञानावर आधारित असलेली आयडियोलॉजी आहे, आणि दुसरी आहे ती म्हणजे
वेस्टर्नायझेशन वर आधारित असलेली ही प्रक्रिया आहे. तर वेस्टर्नायझेशन मध्ये या कम्युनिकेशनचे साधारणतः जे प्रकार सांगितलेले आहेत ते प्रकार जे आहे ते आहे अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, देन हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन आणि ग्रेट पॉइंट कम्युनिकेशन. असे these are the types of communication that we are understanding in professional education. So what is upward communication? Upward communication means that you are working as the manager of the company, and any number of people they are working under you, from worker to supervisors, supervisors to engineers, and all these things. That is the hierarchy is there. If some worker has to communicate with you, then he has to follow some rules and regulations. A pathway is there. He has to raise a complaint. He has to say to his supervisor, and supervisor will let him know by another way of communication. So from downward to upward, that is the upward communication. Then downward communication means that if you have to communicate with your worker, then at that time also you have to follow some hierarchy. That if you are working as manager, then the supervisor will be there. You have to give instructions to the supervisor. Then supervisor will give instructions to the fellow ones. So these are the way of communication. Then horizontal communication means that I am a manager, another manager is there, then 3-4 managers are there. If they have to communicate with each other, then the persons which are having, who are on the same or equal positions, if they are going to communicate with each other, then that is called as the horizontal communication and grade point communication. Whereas it is said that grade point, as the name is self-explanatory, grapes म्हणजे अंगूर कसे असतात, गोड आणि आंबट अशा पद्धतीचे अंगूर असतात. आपल्याकडे गॉसिपिंग हा खूप मोठा प्रकार आहे आणि या गॉसिपिंग मुळे सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीचे कम्युनिकेशन होऊ शकतं असे या शास्त्रज्ञांचे मत आहे, जे या कम्युनिकेशन मध्ये सगळेजण काम करत आहेत. तर गॉसिपिंग सुद्धा झाली पाहिजे असं त्यांचं मत आहे. आणि संस्थेमध्ये आणि इन ऑर्गनायझेशन the gossiping is going to be there, but it should have some limitations. त्याला सुद्धा कुठे थांबवायचं आहे हे सुद्धा काम आपल्याला करता आलं पाहिजे. तर साधारणतः these are the various aspects of communication that I have tried to point out in a nutshell. That is the way of communication, and we should be very efficient in communication. Now, what is the use of sound? I have to share one thing, that for the effective way of communication, that in this corona period, various people or the masses, they have created videos and they have posted there on YouTube and other channels. No doubt YouTube is also a very efficient way of communication, but for that purpose you require full speed of internet, because you have to download, you have to watch the videos online, and for that purpose you must require good speed of internet connection, that is broadband you require. But by using your voice, by using your sound, you can communicate with each other very effectively and efficiently. And now this media is erupting or vastly changing the situation of communication, and it is called as podcasting. So YouTube is outdated now in America, the superpower, and now in America the podcasting is going to be there. So what is podcasting? The podcasting is that you are using your voice, all material that is available in your voice form, and various applications are there. The share, the name of one of the very famous application of podcasting
that is share. It is also available on Apple, on Google Store, and various platforms. From that also, you are going to use your voice to share your ideas, your feelings, your thoughts, and number of people can join in with you. It is also a way of doing business. Now, number of people, they are in podcasting and they are earning handsome money with the help of using their voice, using their song. So the communication, no doubt that it is not mandatory that you must be a graduate or postgraduate in communication to start your business. Now, with the advent of this new education policy, you are going to have the vast area, you have a vast canvas in front of you, and according to your choice, you can go for any language that you require, that you like. In Marathi also, you are going to have your diploma courses. All education that as per your choice, you are going to avail now. So this is happening only because of the advent of the new technology. This is only happening because of the new changes that we are making in our education system. If you have hobbies, that is drawing, painting, dancing, then also along with this education also, you are going to have that nurture your hobbies also. So this is the opportunity that this new education policy has provided to all of us, that along with your areas, along with your particular subject, you can go for developing your hobbies as a profession. So this is the way of communication with yourself. And now, if you have any queries, if you have any doubts, you can ask to me for 10 minutes. There will be a query, or if you have any doubts, then it will be for 10 minutes. You can ask anything about communication. So this is okay? The facilities available to the students? Or No, just sir. I have to speak? So, Okay, sorry, just sir, I have to. students can't ask you question. Huh? Students can't ask you questions, sir. Okay. So this is the way of communication. And when we are in the area of communication, that we have to be friendliness. We have to have a friendliness with anybody. Generally, what happens that according to our experiences, we change our mind. We decide our opinions. It is called as prejudices. We make our opinions according to our previous experiences about that person. And these, or whatever the insights our friends, our colleagues have pointed out, according to that, we make our opinions. And this is going to be very dangerous if we make such a type of assumptions about any person, about anybody, when we are dealing in the age of communication and technology. So, according, first you get experiences from that personality, and then you try to develop your opinions. And if such type of system you follow, then definitely you are going to be a good human being. And what is the ultimate aim of any education? That is, we have to make good human beings. And for that purpose, everybody is engaged. So, communication plays a very important role in developing a personality. The soft skills are also added in communication skills. So, what are the soft skills? Now, socializing with the people. How you socialize with the people?
You have to communicate with anybody you come in contact. Pablo Neruda is a very famous poet who has received the Nobel Prize for his poems. And in one of his poems, he says that, and the title of the poem is very interesting. That is, the title of the poem is "You Start Dying Slowly." So what the title suggests that you are going to die slowly. तुम्ही लवकरच मरणार आहात. So this is the title of the poem by Pablo Neruda. What it suggests is that the Pablo Neruda says that if you do not travel, you start dying slowly. If you do not speak to a person who is new, you start dying slowly. If you do not watch movie, you start dying slowly. So, as the nature has suggested us that the nature is new every day, according to that, you must be new every day. So there should not be any prejudices. Like nature, you are fresh, you are full of energy, you are full of inspiration, you are full of chetana. So what is this? This is only happening because of our attitude. What type of attitude you presume, what type of attitude you create in yourself. And creation of attitude, just observe the nature. आपल्या भौतिक असलेला जो निसर्ग आहे तो निसर्ग आपण रोज ऑब्झर्व करायला शिकलो पाहिजे आणि त्याच्याशी संवाद साधता आला पाहिजे. जशा पद्धतीने निसर्ग रोज नवा असतो, कालच्या सारखा आजचा दिवस आहे का? आजचा दिवस वेगळा आहे आणि जशा पद्धतीने तो दिवस वेगळा आहे तशाच पद्धतीने काल जशी आपण होतो तशा पद्धतीने आपण आज असायला नको आहे. म्हणून पाब्लो नेरुदा म्हणतात की तुम्ही हळूहळू मरत आहात. यू स्टार्ट डाइंग स्लोली बिकॉज यू आर लिमिटेड युअरसेल्फ. आणि हेच भारतीय तत्वज्ञान आपल्याला शिकवत आहे की यू आर लिमिटलेस. तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे बंधन तुम्हाला नाही. जशा पद्धतीने परमेश्वर निर्माण झालेला आहे तशाच पद्धतीने तुम्ही सुद्धा होऊ शकता. इथपर्यंत तुम्ही जाऊ शकता आणि त्या पद्धतीची सगळी कॅपेबिलिटीज आपल्याकडे आहे. आजही मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांचं नाव आपण आजही तितक्याच मोठ्या आदराने घेतो. ते आपल्यामध्ये नसताना सुद्धा शिवाजी महाराज आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे, या सगळ्या थोरा मोठ्यांचे मान्यवरांचे नाव आजही आपण घेतो. मग these all the sources of inspiration. ह्याचे सगळे कार्य आहे ते कार्य पाहून त्यांनी समाजाला दिलेले योगदान पाहून आपण त्यांच्याकडनं ही सगळी एनर्जी घ्यायचा प्रयत्न करतो. आपल्याकडे सुद्धा कॅम्पस मध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टॅच्यूज उभारतो. हे स्टॅच्यूज सुद्धा काय सोर्स ऑफ एनर्जी आहे. ते बघून आपल्याला त्याचं सगळं कार्य आठवतं आणि त्याच्या पद्धतीने मी सुद्धा कार्य केलं पाहिजे अशा पद्धतीची भावना आपल्या मनामध्ये निर्माण होते. आणि म्हणूनच आपण आपल्या ऑफिसेसमध्ये महाविद्यालयांमध्ये असे वाक्य लिहिलेले असतात आणि ते सगळे वाक्य आहे ते सगळे स्टॅच्यूज आहे. These are the sources of inspiration. आणि ह्या सगळ्यांपासून आपण अशी चेतना घेतोय, एनर्जी घेतोय आणि this energy has leading us towards the creation of a perfect human being. चांगला व्यक्ती बनवण्यामध्ये या सगळ्या गोष्टींचा, या सगळ्या टूल्सचा खूप मोठा वाटा आपल्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीमध्ये आहे. म्हणून त्यामुळे खूप आपण ऐकलं पाहिजे, खूप वाचलं पाहिजे. हे सगळं जे आपण खूप करतोय ते आपण लिहिलं पाहिजे आणि लिहून झाल्यानंतर त्याच्यावर आपण व्यक्त सुद्धा झालो पाहिजे. टू एक्सप्रेस, जर आपण एक्सप्रेसच झालो नाही तर हे सगळं करण्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अर्थ राहत नाही. म्हणून त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत LSW आणि R, दॅट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग अँड रायटिंग, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला तितक्याच ताकदीने आल्या पाहिजे. आता इथे साधारणतः आपल्यामध्ये जो बॅरियर आहे कम्युनिकेशनचा तो असा आहे, इट इज अ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन.
It is not going to be a two-way of communication, because I am just speaking and you all are listening. So this is the barrier in education. The interaction should be there, and this interaction is going to be there, then the effective communication is going to be took place. So this way of communication should be there, and for that purpose we have to have these four basic skills, and definitely you all acquire these basic skills. कोणी हसलं, कोणी काही जरी झालं तरी सुद्धा काहीही होत नाही. आपण आपल्या पायावर उभं राहायला शिका. ते हसतील, ते कायमस्वरूपी हसतच राहतील, आणि त्यांना दुर्लक्ष करून जर आपण ज्या ज्या वेळेस पुढे जाऊ त्या वेळेस आपण एका नवीन शिखरावर जाण्यासाठी प्रयत्नवत राहू. त्याच्यामुळे किती लोक हसत असतील कोणत्याही गोष्टी करत असताना, असं वाटतं आपल्याला की अरे मी हे करू शकत नाही, आपण हे करू शकत नाही, हे माझ्याच्याने होणार नाही, आय एम नॉट एबल टू डू दॅट, shall I do this or not, whether it is possible for me. So forget all these things. Everybody has the potential, everybody has the capabilities, everybody has the confidence, everybody has that power. First you have to stand. तुम्हाला त्याच्यावर उभं राहिलं पाहिजे, कन्फर्म झालं पाहिजे. स्वामी विवेकानंद, एक 2 मिनिटांमध्ये उदाहरण देतो आणि मी संपवतो. स्वामी विवेकानंद असेच रस्त्याने जात होते, आणि रस्त्याने जात असताना एका मंदिरामध्ये ते प्रवेशित होतात, मंदिरामध्ये जातात, आणि मंदिरामध्ये गेल्यानंतर मंदिरातनं बाहेर येतात दर्शन घेऊन, आणि मग त्यावेळेस त्यांच्या हातामध्ये असणारी जी प्रसादाची पिशवी असते ती पिशवी पाहून ते मात्र त्यांच्या पाठीमागे पळत येतात. विवेकानंद सुद्धा पुढे पळतात आणि ते मात्र सुद्धा त्यांच्या पाठीमागे पळायला सुरुवात होते. जसे विवेकानंद तशाच पद्धतीने तितक्याच जोरामध्ये ते मात्र पळायला सुरुवात होते. त्यावेळेस तिथे बसलेला एक साधू असतो, तो म्हणतो की थांब. तो थांब म्हणतो की विवेकानंद थांबतात. थांबल्यानंतर तो साधू त्यांना म्हणतो की मागे वळून पहा. ते मात्र सुद्धा तिथे थांबलेले होते. म्हणजेच काय, तर कुठल्याही संकटाला जर सामोरं जायचं असेल तर आपण त्याच्यापासून भिवून पळून जाता कामा नये, तर त्याचा आपण सामना केला पाहिजे. जसे विवेकानंद थांबले तसे ते मात्र सुद्धा थांबले, आणि विवेकानंदांनी हात उभारतात मात्र पळून गेले. अशाच पद्धतीने आपल्या आयुष्यामध्ये सुद्धा अनेक अडथळे आपल्या समोर येतील. n number of barriers are going to be there, but we have to face that problems, we have to face all the situations in our life, and from where you are going to face this situation, it is with the help of your teachers, with the help of your parents, with the help of your society. You have that ability to face any challenge, any problem in your life, and definitely you have the potential, you have that power in yourself. So first recognize that power and don't bother about the saying, what will people say. जर आपण हे सगळं टाळलं तर निश्चितपणे आपण सुद्धा चांगली व्यक्ती बनू शकतो. अशा पद्धतीने मला वाटतं, आय एम व्हेरी थँकफुल टू द ऑर्गनायझर्स MIT Institute of Technology, that is Marathwada Institute of Technology, for inviting me to share my insights about the communication skills. Thank you so much. Thank you, sir. I express my heartily thanks for such a motivational speech. I expect our students will do their best to improve their communication skills. I extend my thanks to our students and parents too. The next session will start after a break. Please join for the session at sharp 2 p.m. Thank you. Thank you very much.